This is your SAP access screen. From here also you can do the same data entry jobs. Hmm, right here. This is your easy access screen. Open the folder accounting first, then financial accounting, then accounts payable. Right. In the accounts payable hmm, folder, you will get another folder. You can see here in account. You have a transaction code FBL1N to see the line item or to display the line item. Which line item? To display the vendor line item. Let's check. Let's double click on it. You will see the vendor line item display. The system will revert to this display. If you want to go with the transaction code same, you can do it with the help of direct transaction code FBL1N, right? Just enter. Hmm. It will show you the vendor line item display screen. Herein, you'll have to select a vendor account. Just pop up it and select your company code here. Then enter. We have three accounts, vendor accounts. Let's suppose Tata Limited ଭିତରେ କ'ଣ ଅଛି ଦେଖିବା କେତେ ଟଙ୍କା open account ରେ ଅଛି. Open item selection ଅଛି ଆମର ଏଠି. Open item means due amount କେତେ ଅଛି ଯୋଉଟା କି cleared ହେଇନି. ଯଦି ଏଠି all item ରେ ବି ଯିବ open item ଆଉ cleared item ଦିଟା ଯାକ ମିଶେଇକି ଦେଖିବ. ତ ଆମେ first open item ଦେଖିବା outstanding କେତେ ଅଛି. ତ ଏଠି execute କରିବ. ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟ୍ କଲା ପରେ ଏଠି ଦେଖିବ ତମର ଏଠି ଅଛି କେତେ ଟଙ୍କା ଅଛି. ଏଠି ଆମର ତିନିଟା ଇନଭଏସ୍ ଇସ୍ୟୁ ହେଇଛି, ଦିଟା ଇନଭଏସ୍ ଇସ୍ୟୁ ହେଇଛି. ଗୋଟେ ହେଉଛି କେଆର୍, ଦିଟା ଦେଖ ଏଠି କେଆର୍ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଦିଟା ଅଛି ଆଉ ଗୋଟେ କେଜି ଡକୁମେଣ୍ଟ ଅଛି. ମିନ୍ସ ଏ ଭେଣ୍ଡରର ଷ୍ଟାଟସ୍ କ'ଣ? The status of this vendor is we have two purchase invoices in 11th of September 1 for 50,000 and in 13th of September 1 is for 20, and we have also raised a purchase return document with the kg document type of rupees 10,000. तो आम इनवॉइस बनैले 70,000 रो 10,000 रो परचेज रिटर्न करचे. तो 10,000 रो परचेज रिटर्न कर सारा पर हमर आउटस्टैंडिंग बैलेंस रोची 60,000. जो न बुझ परियो पचारियो. Right. Once again, we will do a purchase return. Why? Because most of the people didn't attend the class, just like Chinmay and you, sorry, Rasmikant. See it properly. Once again, I'm going to create a purchase return document. To create the purchase return document, we have a T code. Shashikant, what is that T code? Purchase return ର sir KG KG? FS00. No, 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 no. No. FS00 is to create the general ledger, and ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା KG is your document type, and FB FB65 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 years your purchase return, right? So here you can see here the credit memo. Select a vendor simply. Select a vendor. Let's suppose Tata Limited is our vendor. Mm,
enter the date here, posting date, then amount. Let's suppose I need to return a goods of rupees 5,000. Here I will narration it the my purchase return. Then it is a GL account ଯେତେବେଳେ ଆମେ purchase return करे actually ହୁଏ କଣ ନା vendor debit ହବ purchase return account credit ହୁଏ right। ତ purchase return account ଏଠି ଆମେ ଦବା credit କରିବା purchase return account କୁ। purchase return account here, double click on it, then here also mention the 5,000 rupees. Why? Because the debit balance should same to the credit balance. Just enter it, then simulate it. You can see here the Tata Limited is debiting with the posting key 21 and the purchase return account is crediting with the posting key 50. This journal entry is important. You can take a screenshot, okay, and note it. Otherwise, interviewer sometime ask what is the posting key at the time of creating a document of purchase return. What is the posting key for sub ledger account? The Tata Limited ହଉଛି ଆମର କଣ sub ledger account। ତ sub ledger account ଯେତେବେଳେ debit ହୁଏ ସେତେବେଳେ ଆମର posting key 21 ଥାଏ। as purchase return account is general ledger account ଯେତେବେଳେ ସେ credit ହବ 50 debit ହେଲେ 40। ୟା ଭିତରେ କିଛି ଆଉ ବୁଝିବାକୁ ଅଛି କି? ରଶ୍ମିକାନ୍ତ ଚିନ୍ମୟ। ରଶ୍ମିକାନ୍ତ ଚିନ୍ମୟ ୟା ଭିତରେ କିଛି ବୁଝିବାର ଅଛି? ନାଇଁ right? Okay, then save it. Simply then save it. I'm opening the another session where here we can see here uh, from 60,000 when we'll refresh this screen of vendor line item display screen, when we'll refresh it, the 60,000 will be reduced to 55,000 because we have already made the 5,000 of goods return to the vendor, right? So go to the list, then refresh it. When we'll refresh it, one document, a KG document will be there in the line item, right, of rupees 5,000. You can see here against two invoices we have raised also two purchase returns, right, of rupees 15,000, and the balance amount is 55,000 here. That too we need to pay this amount, okay, we need to pay this 55,000 to the vendor. And what is the name of the vendor? We can see here the vendor code here, Tata Limited the name of, and the vendor code is this, right? um, then how to make payment and payment entry, you can see here in the note. Yes, here payment to vendor, this is the transaction code, payment to vendor f-53, right? vendor payment करार अच्छी तो transaction code f-53 use करो। Later on we will discuss how to make payment to a bulk of vendors, okay, to clear the bulk invoices. How can we clear that? We will see later in this vendor. In this vendor we will see. For the time being we will make single payments to the vendor with the help of this transaction code f-53. Let's see. You can go through the path also. You can go through the path also. Mm, by opening this financial accounting, then accounts payable,
Then document entry, then outgoing payment here. Then you can see here the F-53 transaction code. Okay. Mm, just click on it. You will see the 24. Then narration ଏଠି ଦେବା ଆମେ narration କ'ଣ ଅଛି ଆମର payment to vendor, payment to vendor. Then select the bank account here. Let's suppose your bank account here. This is the bank account amount. How much amount we need to pay to the vendor? The amount is 55,000. We need to pay the vendor. If you want to pay less of the due amount, you can do that also. If you, let's suppose I want to pay 30,000 rupees, right? How can I make payment? With the help of this partial and residual Partial repayment. payments, we can do that. You can see here the input and activity account. Partial and residual payments. You can see here the partial payment to vendor, and we will see. Let's first see this simple payment entry. Then we'll go to these two. Okay. Um, Shasikan doubt ଆସୁଛି କିଛି ବୁଝିପାରୁଛ? ନାଇଁ ନାଇଁ ସାର୍। Yes, sir. 55. Okay, fine. Amount is 55,000. ଏବେ ବି କିଛି କମ୍ପାନୀ ଅଛନ୍ତି ପୁରା ମୁଁ ଯେମିତି ପଢଉଛି ତୁମକୁ ସେମ୍ ପ୍ରୋସିଜରରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ରାଇଟ୍? ଆମକୁ ବି ବେଳେବେଳେ କ୍ଲାଏଣ୍ଟ ଭିଜିଟ୍ କରିବାର ଥାଏ, ସେମାନେ ଏବେ ବି ସେମ୍ ସିଷ୍ଟମରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ରାଇଟ୍? 17th of September 2024. Same, just copy it and paste it. Payment to vendor accounts. The system is asking open item selection. What is the open item account? The vendor account is open item account. Select the vendor. Company code already mentioned. Just click on, then double click on Tata Limited. Then just enter. Just enter. You can see here more than 3 to 4 line items here, because we are clearing the vendor, we are paying all the invoices, right? ଏଠି care document ଅଛି, KG document ବି ତମ ପାଖରେ ଅଛି, right? ତ ସବୁ adjust ହେଇ ସାରିଲା ପରେ ଏଠି ଦେଖିବ amount entered କେତେ ଅଛି ନା 55,000, right? ଆଉ assigned amount କେତେ ଅଛି ନା 55,000. ସେମ୍ କେସ୍ରେ ଯଦି ମୁଁ ଏଠି ରିଟର୍ନ ଯାଉଛି, ମୁଁ ଆଉଥରେ କ'ଣ କରିବି, ଏଠି ମୁଁ 30,000 ପେମେଣ୍ଟ କରିବି। ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ କ'ଣ ହବ ଦେଖ, 55 ଜାଗାରେ ମୁଁ ଯଦି ଏଠି 30,000 ପେମେଣ୍ଟ କରୁଛି, ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ କ'ଣ ହବ? ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ amount, let's suppose we are making payment of rupees 30,000, right? Right. You can see here the amount entered is 30,000. Assigned amount is 55,000, right? Not assigned figure is 25,000. ତ ଯେତେବେଳେ not assigned figure କିଛି ରହିବ, ତମେ ଏଠି simply କ'ଣ କରିପାରିବନି ନା save କରିପାରିବନି। ମୁଁ ଯଦି save କରୁଛି, ସେଠି କହୁଛି the difference is too large for clearing। ତ ସେ clearing କରୁନାହିଁ ବା save ନଉନାହିଁ। ସେମ୍ କେସ୍ ଯଦି ମୁଁ ଏଠି 50,000 ନେଇଯାଉଛି, କ'ଣ ହେଉଛି ଏଠି ଦେଖ, once again I am showing the difference here. Same thing, ଯଦି ଆମେ ଏଠି 55,000
payment କରୁଛେ, right? It is a amount entered 50,000. Assigned amount should equal to the amount entered. ଯାହା ବି amount assign ହବ ସେଇ amount ଟା ଆମର amount ଯଦି entered amount ସହିତ match କରିଗଲା, then not assigned figure କିଛି ରହିବନି, ଜିରୋ ହେଇଯିବ। then ଆମେ payment posting କରିଦେଇ ପାରିବା। ଯଦି amount assign ହେଇକି ଅଛି କିଛି ଆଉ ତମେ କମ amount payment କରୁଛ, ତାହେଲେ system ନବ ନାହିଁ, right? ଆଚ୍ଛା, ଯଦି ତମେ କହିବ ଯଦି ମୁଁ କମ ପେମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ମୋର 55,000 ଡ୍ୟୁ ଅଛି, ବଟ୍ ମୁଁ ଗୋଟେ ଇନଭଏସ୍ କ୍ଲିୟର କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ମୁଁ କଣ କରିବି? ସେ କେସରେ କଣ କରିବ? ଲେଟ୍ ସପୋଜ you want to clear a single bill. Let's suppose we want to pay this bill of rupees 20,000. What can we do? In that case, um, you need to put 20,000, right? Just enter. You can see here amount entered is 20, assigned figure is 55, and not assigned figure is 35. I want to clear this bill, this 19006 bill I want to clear. And what to do is just double click on this 50,000. Okay, double click on or on select. You can see on select this 5,000. Once again on select this 10,000. Right, you can see here the amount assigned and the amount entered is same or equal, right? And the difference or not assigned figure is 0. Now you can make payment, right? This is the process exactly. ଏଥିରେ କିଛି ବୁଝିବାର ଅଛି କି? ଶଶିକାନ୍ତ, ରଶ୍ମିକାନ୍ତ, ଚିନ୍ମୟ, ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ କଲେ ଯାଇକି ଯାହା ହବ ସାର୍। any doubt? ଡାଉଟ୍ ତ ନାହିଁ ସାର୍, ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ। practical କର। Okay, fine. Then save it. You can see here the document 1501 was posted in the company called GP80, right? ଏଠି ବହୁତ ସାରା ଜିନିଷ ଅଛି, ତମେ ନିଜେ କଲେ ହିଁ ଜାଣିପାରିବ, ଏମିତି ଜାଣିପାରିବନି। ତ ଆମେ ଏବେ ଭେଣ୍ଡର ଲାଇନ୍ ଆଇଟମ୍ ଦେଖିବା। ଆମର ଏଠି 55,000 ଥିଲା, ଆମେ ଯଦି ଏଠି ରିଫ୍ରେଶ କରୁଛେ, ୟୁ କ୍ୟାନ୍ ସି ହିୟର ଏଠୁ ତୁମର 35,000 ରହିଲା, ରାଇଟ୍? ଯେଉଁ 20,000 ଥିଲା ସେଇଟା ଓପନ୍ ଆଇଟମ୍ରେ ଆଉ ରହିଲା ନାହିଁ, କାହିଁକିନା ଆମେ ତାକୁ କ୍ଲିୟର କରିଦେଲେ, ସେ କ୍ଲିୟର୍ଡ ଆଇଟମ୍କୁ ପଳେଇଲା। ତ ଏଠି ଡ୍ୟୁ କ'ଣ ରହିଲା ନା 50,000, 50,000 out of which I have already raised two purchase return invoices documents of rupees 15,000. 50,000 minus 15,000 is 35,000. You need to clear this amount by posting 30 F-53, right? तो ये गोटे प्रोसेस कला। एमती क्रेडिट नोट बने, सॉरी डेबिट नोट बनेबो, जोटा कि हमें परचेज रिटर्न बोली कहूचे, पेमेंट करिवो। जे प्रैक्टिस करो, मो वीडियो तो रिकॉर्डिंग करूची, देई देबी, नो इशू, राइट? देन यू हैव हमर एंड यूजर एक्टिविटी ती सरी गला पिले, ताको प्रैक्टिस करिवो। प्रैक्टिस कले बेटर बुझी परिवो। जदि किसी डाउट आसीबो तो मते पचारिबो, मु कहिदेबी। देन आसला तुमरो पार्शियल पेमेंट टू वेंडर एंड रेसिडुअल पेमेंट टू वेंडर। पार्शियल पेमेंट कौन और रेसिडुअल पेमेंट कौन फास्ट हमें बुझिबा, तापर हमें पेमेंट करिया, पार्शियल पेमेंट करिया कि रेसिडुअल पेमेंट, व्हाटएवर इट इज। ओके, तो पार्शियल पेमेंट रे जहा हुए, रेसिडुअल पेमेंट रे भी से हुए। ताहले दीटा जिनस देला काहेकि एठी पार्शियल पेमेंट रे हमें कोन करिया? लेट सपोज तुमरो
50,000 ବିଲ୍ ଅଛି, ତମେ 30,000 ପେମେଣ୍ଟ କରୁଛ, ସେ କେସ୍ରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ପାର୍ସିଆଲ ପେମେଣ୍ଟ କରୁଛି। ସେମ୍ କେସ୍ ଆମେ ଯଦି 50,000 ଆମର ବିଲ୍ ଡ୍ୟୁ ଅଛି, ବିଲ୍ ରେଜ୍ କରିଛେ, ଆମେ ଚାହୁଁଛେ 30,000 କି 20,000 ପେମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ, ତ ଆମେ ରେସିଡୁଆଲ ପେମେଣ୍ଟକୁ ବି ଆମେ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବା। we can use any of this, right? ତ ବେସିକାଲି ଆମେ ସେଇ ପର୍ପସରେ ହିଁ ପାର୍ସିଆଲ ପେମେଣ୍ଟ ଆଉ ରେସିଡୁଆଲ ପେମେଣ୍ଟ ୟୁଜ୍ କରେ। ବଟ୍ କାହିଁକି ଦୁଇଟା ଜିନିଷ କାହିଁ ରହିଲା, ଆ ଭିତରେ ବେସିକାଲି ଡିଫରେନ୍ସ କ'ଣ ରୁହେ ମୁଁ କହୁଛି, ବୁଝିଯାଅ, ତାପରେ ମୁଁ କରିକି ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଦେଖେଇଦେବି। ପାର୍ସିଆଲ ପେମେଣ୍ଟରେ କ'ଣ ହେଇଥାଏ ନା ଯେତେବେଳେ ତମେ ଗୋଟେ ବିଲ୍ କୁ ପେମେଣ୍ଟ କର, କିଛି କମ୍ ଆମାଉଣ୍ଟ ବା କିଛି 50% କି 40% ଅଫ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ବିଲ୍ ଇଫ୍ ୟୁ ଆର୍ ମେକିଂ ପେମେଣ୍ଟ, ତ ସେଇ କେସ୍ରେ କ'ଣ ହବ ନା ପାର୍ସିଆଲ ପେମେଣ୍ଟରେ ସେ କହିବ ଲାଇନ୍ ଆଇଟମ୍ ଯେମିତି ଆମେ ଦେଖିଲେ 50,000 ଆମର ABL1N ରେ 50,000 ଆମର ବିଲ୍ ଥିଲା, 30,000 10,000 ଆମେ କ୍ରେଡିଟ୍ ନୋଟ୍ ଇସ୍ୟୁ କଲେ, ରାଇଟ୍? ଦେନ୍ 20,000 ପେମେଣ୍ଟ କଲେ, ରାଇଟ୍? ଆଉ ବଳିଲା ଆମର 20,000, ଏମିତି କରିକି ଚାରିଟା ଲାଇନ୍ ଆଇଟମ୍ ସେ ଦେଖେଇଲା, ଚାରିଟା ଲାଇନ୍ ଆଇଟମ୍ ସେ ଆମକୁ ଦେଖେଇଲା। ବଟ୍ ରେସିଡୁଆଲ ପେମେଣ୍ଟରେ କ'ଣ ହବ, ସେ ଏମିତି ଚାରିଟା ଲାଇନ୍ ଆଇଟମ୍ ଦେଖେଇବନି। ଲେଟ୍ ସପୋଜ ତମେ 50,000 ବିଲ୍ କରିଛ, 20,000 ପେମେଣ୍ଟ କରିଛ, ତମକୁ 30,000 କ'ଣ ଅଛି ନା ବାଲାନ୍ସ ଅଛି। ସେ ଏମିତି ଯୋଉ ଦେଖଉଛି ଲାଇନ୍ ଆଇଟମ୍ ୱାନ୍ ବାଇ ୱାନ୍, ଏଠି ଦେଖିଲେ ତମେ ଜାଣିପାରୁଛ, ଏଠି ଦେଖିବ ଯଦି /n FEL1N, ରାଇଟ୍? ମୁଁ ଏଠି ଦେଖେଇ ଦଉଛି, ଦେଖ ଏଠି 50,000 ଅଛି, 5,000 କ୍ରେଡିଟ୍ ନୋଟ୍ ଇସ୍ୟୁ କଲେ ଆମେ, ରାଇଟ୍? 10,000 ବି କ୍ରେଡିଟ୍ ନୋଟ୍ ଇସ୍ୟୁ କଲେ। ଲେଟ୍ ସପୋଜ ଆଉ ଗୋଟେ ବି ପେମେଣ୍ଟ ଯଦି ଏଠି ଆମେ 10,000 କି 15,000 କରିବା, ତ ସେଠି ଆମକୁ ଡିଟେଲରେ ଶୋ କରିବ ଯେ ଭାଇ 50,000 ଟଙ୍କାର ବିଲ୍ ବୁକ୍ କଲ, 15,000 ଟଙ୍କାର ଗୋଟେ 10,000 ଗୋଟେ 5,000 ପରଚେଜ ରିଟର୍ନ କଲ, ଆଉ ଗୋଟେ 15,000 ଭେଣ୍ଡରକୁ ପେମେଣ୍ଟ କଲ, ପୁରା ଡିଟେଲରେ ଶୋ କରୁଛି ଏଠି, ରାଇଟ୍? ପାର୍ସିଆଲ ପେମେଣ୍ଟ ଯଦି ବି ତମେ କରୁଛ, ସେମ୍ କେସ୍ରେ ତମକୁ ଏଠି କ'ଣ କରିବ ସିଏ ନା ଏଠି ପୁରା ଡିଟେଲରେ ଶୋ କରିବ ଯେ ତୁମର 50 ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ 50,000 10,000 5,000 is purchase return and you have made a payment of 15,000, here the system will show you, right? And the balance amount is this, you need to pay. in case of partial payment तुम बुझी परिबनी, टिके खाली धरी थाओ, प्रैक्टिकल करिया जाए। तो डिटेल्स रे एठी हमको मेनली हमको पार्शियल पेमेंट रे शो हुए, राइट? तो बिल अगेंस्ट रे केते पेमेंट जाईची, एवरीथिंग द सिस्टम विल शो अस in this FBL1N transaction code. But in case of residual payment, what happen ना सिस्टम जानिनी कि तमे 50,000 रू 20,000 पेमेंट कल, सिस्टम सेटा देखेबनी तुमको डिटेल्स रे। सी जानिला कि जदि 50,000 रू 20,000 तमे पेमेंट करदेल, सेठी तमर आउ बालान्स रहिला 30,000, सिस्टम कहबो जे तमर 30,000 एठी ड्यू अछि। से तुमको शो करेबनी जे को बिल अगेंस्ट रे केते टका पेमेंट ହେଇଛି ଆଉ 30,000 ବାଲାନ୍ସ ଅଛି, ସେ ଡିଟେଲ୍ସ ରେ ଶୋ କରେଇବ ନାହିଁ। ସେ ଖାଲି କହିବ ଯେ ତୁମର ଆଉଟଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ବାଲାନ୍ସ ହଉଛି 30,000। ଇଟ୍ ମିନ୍ସ ଆଉ ଗୋଟେ ବିଲ୍ ରେଜ୍ କରିବ ସିଷ୍ଟମ ଅଟୋମେଟିକାଲି ଅଫ୍ ରୁପିଜ୍ 30,000, ରାଇଟ୍? ନା ବୁଝିପାରୁନ ଶଶିକାନ୍ତ? ଆ ଭିତରେ କିଛି ଡାଉଟ୍ ରହୁଛି କି ଚିନ୍ମୟ, हाँ सर। ରଶ୍ମିକାନ୍ତ ବୁଝିପାରୁଛ ନା ଡାଉଟ୍ ରହୁଛି? ହ୍ୟାଲୋ, ନାଇଁ ସାର୍ ବୁଝିଲି। ଟିକେ ଡିଫିକଲ୍ଟ ହଉଥିବ ମୁଁ ବୁଝିପାରୁଛି, हाँ ନ୍ୟୁ प्रैक्टिस कले କନସେପ୍ଟ सर। ଆଚ୍ଛା ଟିକେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ବୁଝି କଲେ ହଉଛି ସେ ତ? ହେଇଯିବ, ସେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। हाँ, ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା।
ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ଦେଖେଇ ଦଉଛି ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ କରିକି। ତ ଏହା ହଉଛି ଜିନିଷ ଏଠି। ଓକେ ଫାଇନ୍, ଆମ ପାଖରେ ବର୍ତ୍ତମାନ 35,000 ଡ୍ୟୁ ଅଛି। ମୁଁ ଗୋଟେ ପାର୍ସିଆଲ ପେମେଣ୍ଟ କରିବି ଏବେ, ରାଇଟ୍, ଅଫ୍ ରୁପିଜ୍ 10,000, ରାଇଟ୍, ଅଫ୍ ରୁପିଜ୍ 15,000, ଲେଟ୍ସ ସେ 15,000। ଗୋଟେ ପାର୍ସିଆଲ ପେମେଣ୍ଟ ଏଠି ମୁଁ କରୁଛି। ଓକେ, ସେମ୍ ଭେଣ୍ଡରକୁ ମୁଁ ଏଠି କ'ଣ କରିବି ନା ଗୋଟେ ପାର୍ସିଆଲ ପେମେଣ୍ଟ କରିବି ଅଫ୍ ରୁପିଜ୍ 15,000। ଏଣ୍ଟର। ଏଠି 20,000 ଦେଖଉଛି। ମୁଁ ଏଇ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡରେ ଆଉ ପେମେଣ୍ଟ କରିବିନି। ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ନା ପାର୍ସିଆଲ ପେମେଣ୍ଟ ଟ୍ୟାବକୁ ଆସିବି। ଏଇଠି ପାର୍ସିଆଲ ପେମେଣ୍ଟ ଟ୍ୟାବକୁ ଆସିବି। ପାର୍ସିଆଲ ପେମେଣ୍ଟ ଟ୍ୟାବକୁ ଆସି ସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ଏଠି କ'ଣ କରିବି ନା ଡବଲ କ୍ଲିକ୍ କରିବି। ଏ ପର୍ଟିକୁଲାର ବିଲ୍ ଏଗେନଷ୍ଟରେ ଆମେ ପେମେଣ୍ଟ କରୁଛେ ତା ଉପରେ ଡବଲ କ୍ଲିକ୍ କରିବି 50,000 ଉପରେ ଏଇଠି ହେଲା। ଡବଲ କ୍ଲିକ୍ କଲି। ଡବଲ କ୍ଲିକ୍ କଲେ ସେ କହିଲା ଯେ ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ 50,000 ତମେ 15,000 ପେମେଣ୍ଟ କରୁଛ। Amount entered is 15, assigned is 15, not assigned is 0. Then just simulate it. Just simulate it. Simulate. Right. ଏଠି simulate କଲି ମୁଁ। ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଗଲା କେତେ 15,000 ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ଗଲା ଟାଟା ଲିମିଟେଡକୁ, ରାଇଟ୍। ଏଠି ଏଠି ଗୋଟେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦେଖ। ଏଠି ଗୋଟେ 30,000ର ସେ କ'ଣ କଲା ନା ଗୋଟେ ଇନଭଏସ୍ ରେଜ୍ କଲା ସାଇମଲ୍ଟାନିୟସଲି, ରାଇଟ୍। ୱାଇ? ବିକଜ ଆମର ପରଚେଜ ରିଟର୍ନ ଅଛି ଏଠି, ରାଇଟ୍। ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ଟାଟା ଲିମିଟେଡକୁ ଗୋଟେ କ'ଣ କଲା ନା ଗୋଟେ ଫର୍ଦର ଗୋଟେ ଇନଭଏସ୍ ଇସ୍ୟୁ କଲା, ରାଇଟ୍। ଜାଣିପାରିବ ଯେତେବେଳେ ABL1N ଦେଖିବ। ଏକୁ ସେଭ୍ କର। ସେଭ୍ କଲା ପରେ କ'ଣ କରିବା, ଏଠି ଯିବା, ଏଠି ରିଫ୍ରେଶ କରିବା, ରାଇଟ୍। ଏଠି କେଜେଡ୍ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଗୋଟେ ଇସ୍ୟୁ ହେଲା 30,000ର। ଆମ ପାଖରେ ବାଲାନ୍ସ କେତେ ରହିଲା ନା 20,000। ଆମେ 15,000ର ପରଚେଜ ରିଟର୍ନ କରିଥିଲେ, ରାଇଟ୍। 15,000ର ପେମେଣ୍ଟ କଲେ। ପେମେଣ୍ଟ କରିସାରିଲା ପରେ ଆମର 30,000 କ୍ଲିୟର ହେଇଗଲା। ଏଠି 30,000 କ୍ଲିୟର ହେଇକି ସେ କହିଲା କ'ଣ ନା ସେ କହିଲା ତୁମକୁ ଆଉଟଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ 20,000 ପେମେଣ୍ଟ କରିବାର ଅଛି, ରାଇଟ୍। ବଟ୍ ଯେତେବେଳେ ତମେ ରେସିଡୁଆଲ ପେମେଣ୍ଟ କରିବ, ରାଇଟ୍, ରେସିଡୁଆଲ ପେମେଣ୍ଟ ଯେତେବେଳେ କରିବ ସିଏ କହିବନି ଯେ ତମେ 30,000 ପେମେଣ୍ଟ କଲ ଆଉ 50,000 ତମକୁ ଏଗେନଷ୍ଟରେ ତମକୁ 20,000 ପେମେଣ୍ଟ, ସେମିତି କିଛି ସେ ଶୋ କରିବ ନାହିଁ। ସେ ଦେଖେଇବ କ'ଣ, ସେ କହିବ ଭାଇ କେତେ ଟଙ୍କା ତମର ଆଉଟଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଅଛି ନା ଦିସ୍ ଫିଗର ଇଜ ୟୋର ଆଉଟଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ବାଲାନ୍ସ, ୟୁ ନିଡ୍ ଟୁ ପେ। ଯେତିକି ଆଉଟଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ବାଲାନ୍ସ ରହିବ ସେ ସେଇଟା ହିଁ କହିବ ପେମେଣ୍ଟ କର ବୋଲି। କନସେପ୍ଟ ଟିକେ ନ୍ୟୁ ସାପ୍ ସିଷ୍ଟମରେ, ତ ଟିକେ ଫାଷ୍ଟ ଟିକେ ଲାଗିବ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍। ଆରାମସେ ହେଇଯିବ ଗୋଟେ ଦୁଇଥର ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କଲେ, କିଛି ଆମ କଣ ନୋ ଇସ୍ୟୁ। ସବୁ ଏଇରା ସବୁ ମୁଁ ଏଇଟା କ୍ଲିୟର କରିଦେଉଛି କୋଉଠି ଡକୁମେଣ୍ଟଟା। ତ ଭଏସ୍ କ୍ଲିୟର ହଉନି ରେ ହଉଛି ସାର୍। ଶଶିକାନ୍ତ, କୁହ। ଶୁଭୁଛି ସାର୍, ଶୁଭୁଛି। ଶଶିକାନ୍ତ, ଜି ସାର୍। ହଁ କୁହ, କ'ଣ ହ୍ୟାଲୋ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କରୁଥିଲ? ସାର୍ ସବୁ ଶଶି ହଁ ଇଏରେ କୁହ କାମ ଆକାଉଣ୍ଟସ୍ ରଶ୍ମିକାନ୍ତ। ପେବୁଲରେ ବି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ରିସିଭେବଲରେ ବି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ଶୁଭୁଛି? ହ୍ୟାଲୋ ହଁ ହଁ ଅବଭିୟସଲି କରିବ। ସାର୍ ଶୁଭୁଛି? ହଁ ହଁ ଶୁଭା ଯାଉଛି, କୁହ। ହଁ ସାର୍, ହଁ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଭାଇ ସେଇଆ କୁହ। କହୁଥିଲି। ହଁ ହଁ କୁହ। ମୁଁ ସାର୍ କହୁଥିଲି କି ଆମକୁ ସବୁଟା କାମ ହଁ କରିବାକୁ ତୁମକୁ ଆକାଉଣ୍ଟସ୍ ଆକାଉଣ୍ଟସ୍ ପେବୁଲରେ ବି ପେଏବୁଲରେ ରିସିଭେବଲରେ ବି କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ରିସିଭେବଲ ନାହିଁ, ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ। ଦ୍ୟାଟ୍ ଡିପେଣ୍ଡ ଅପନ୍ ଦ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍।
ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ କେତେ ବଡ଼ କେତେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ। ମିଡ଼ିୟମ୍ କି ସ୍ମଲ୍ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରେ। ବଡ଼ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ଆଜ୍ଞା ନର୍ମାଲି ହଁ ଟିକେ ବଡ଼ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ହେଲେ ତୁମକୁ କେବଳ ଆକାଉଣ୍ଟସ୍ ପେଏବୁଲ୍ କି ରିସିଭେବୁଲରେ କାମ କରିବାକୁ ମିଳିବ। ଅଦରୱାଇଜ୍ ତମେ ଖାଲି ଆଜ୍ଞା ମେ ବି ଯଦି କି ସ୍ମଲ୍ କୋଉ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ମିଳିଗଲା ସେଠି ତମକୁ ସବୁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ରାଇଟ୍। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ସେଥିପାଇଁ ଆଜ୍ଞା କିଛି ୱରିଡ୍ ହବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଓକେ ଏଠି ମୁଁ ପେମେଣ୍ଟ କରିଦଉଛି 20,000 ସେଇଟା କ୍ଲିୟର କରିଦବା। Once again see it, you can see here there is no item in the open items. Just click on this cleared item, then execute it. You can see here everything you will see here. The purchase return, payment, everything will be shown in the FB11 vendor screen. Right. Then residual payment भी same ଜିନିଷ ମୁଁ ଏଠି ଗୋଟେ purchase invoice କରିକି ଦେଖେଇ ଦଉଛି। let's suppose ମୁଁ ଗୋଟେ 20,000 ର invoice କରିବି। purchase account right, click on enter or simulate it, then save it। ମୁଁ 20,000 ର ଗୋଟେ purchase କଲି ଏଠି। then ମୁଁ କଣ କରିବି ଏଠି FB11 କୁ ଯିବି, ଦେଖିବି ଏଠି open item ରେ ମତେ ଗୋଟେ 20,000 ଦେଖଉଛି right। ମୁଁ ଆକୁ residual payment କରିବି 10,000 या 15,000 let's suppose। 15,000 ର ମୁଁ କଣ କରିବି ନା ଏଠି payment କରିବି FDS53 ରେ payment to vendor document date amount 15,000 value date 17th September payment to vendor 15,000 ଏଠି ମୁଁ residual payment କରିବି। If you are making residual payment then select this residual item, otherwise partial payment right। just double click on it, you will see the residual amount is 5,000 here, amount entered is 15,000, assigned is 15,000, not assigned figure is 0 right। then simulate it, you can see here system is asking for narration, you can see here ଏଠି ସେ କଣ କଲା ନା ଟାଟା ଲିମିଟେଡ୍ ର ଆଉ ଗୋଟେ ଏଠି 5,000 ର କଣ କଲା ନା ସେ ଇନଭଏସ୍ ଗୋଟେ ତିଆରି କଲା 20,000 ଆମର ଫାଷ୍ଟ ଇନଭଏସ୍ ଥିଲା ତା ଦେହରେ ଆମେ 15,000 ପେମେଣ୍ଟ କଲେ, ରେଷ୍ଟ ଆମାଉଣ୍ଟ ଯୋଉ ରହିଲା 5,000 ସେ ତା ପାଇଁ କଣ କଲା ନା ଆଉ ଗୋଟେ ସେପାରେଟ ଇନଭଏସ୍ ଗୋଟେ ସେ ଜେନେରେଟ୍ କଲା ବା ଡକୁମେଣ୍ଟ ଗୋଟେ ଜେନେରେଟ୍ କଲା ଯୋଉଟା କି ଆମେ ରେସିଡୁଆଲ ଡକୁମେଣ୍ଟ ବୋଲି କହୁ, ଯୋଉଟା ଜେନେରେଟ୍ ହୁଏ କେତେବେଳେ ନା ଆଟ୍ ଦ ଟାଇମ୍ ଅଫ୍ ରେସିଡୁଆଲ ପେମେଣ୍ଟ ରାଇଟ୍। ତ ତମେ ଆଉ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବନି ଏ 20,000 15,000 କୁ। ଓପନ୍ ଆଇଟମ୍ ଯଦି ଯାଇକି ଦେଖିବ ଟାଟା ଲିମିଟେଡ୍ର ସେଠି 5,000 ଟାକୁ ହିଁ ପାଇବ। ଏଠି ସେଭ୍ କରୁଛି, ସେଭ୍ କରିକି ଦେଖେଇଦେବି। You can see here 20 out of the 20,000 we paid 15,000 and the rest amount was 5,000, only the rest amount is showing us, the rest amount is showing us। This is not vendor to payment, this is the
balance amount need to pay, right? Okay, balance amount need to pay is 5,000, right? ବୁଝିପାରିଲ ଶଶିକାନ୍ତ, ରଶ୍ମିକାନ୍ତ, ଚିନ୍ମୟ? ଚିନ୍ମୟ କଣ କିଛି କହୁନାହାନ୍ତି ସେ କଣ? ଆଜ୍ଞା ଚିନ୍ମୟ ମାନେ କଣ କ୍ଲାସ୍ ପଳେଇ ଆସିଲେ, କୋଉଠି ପଳେଇଲେ, ମୋବାଇଲ ରଖିଦେଲେ କି ଫୋନ୍ ଲ୍ୟାପଟପ୍ ହ୍ୱାଟଏଭର ଇଟ୍ ଇଜ୍, ରଖିଦେଇକି ଚାଲିଲେ କୁଆଡେ? ଶଶିକାନ୍ତ, ରଶ୍ମିକାନ୍ତ ବୁଝି ହଉଛି ନା ଦେହରେ କିଛି ଡାଉଟ୍ ଅଛି? ଯଦି ଡାଉଟ୍ ଅଛି ପଚାର। ଡାଉଟ୍ କିଛି ରହୁଛି ଶଶିକାନ୍ତ? ଏବେ ତ ନାହିଁ କିଛି, ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ କଲେ ଜଣାପଡ଼ିବ। ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ କର, ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ କଲେ ବେଟର, ତମେ ବୁଝିପାରିବ, ଆଜ୍ଞା ରାଇଟ୍? ହଁ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ କଲେ ହିଁ ଗୋଟେ କ୍ଲିୟର ହବ ନା। ସାର୍ ଆମ ଡେଟ୍ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯାଇଛି କି ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍? ଡେଟ୍ ନାହିଁ ତମର, ମତେ କହିଦବ କି କୋଉ ଡେଟ୍ ରେ ଫ୍ରି ଅଛ ବୋଲି, ମୁଁ ସେଇ ଡେରେ କ୍ଲାସ୍ ନେଇଯିବି ହେଲା। ଆଜ୍ଞା ନୋ ଇସ୍ୟୁ। ଦେନ୍ ତ ଏଇ ବାଲାନ୍ସ ଆମାଉଣ୍ଟ ଟାକୁ ତମେ ପେମେଣ୍ଟ କରିବ ନେକ୍ସଟ 5,000, ରାଇଟ୍? ଇଏ ଗଲା ରେସିଡୁଆଲ ପେମେଣ୍ଟ ଆଉ ପାର୍ସିଆଲ ପେମେଣ୍ଟ ତମର। ଇଏ ଗଲା ତମର ରେସିଡୁଆଲ ପେମେଣ୍ଟ ଆଉ ପାର୍ସିଆଲ ପେମେଣ୍ଟ। ପ୍ରାକ୍ଟିସ କର, ଯଦି ନ ଜାଣିପାରିଲ ମତେ କହିବ, ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଦେଖିବା ହେଲା। ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ଆଉ ଗୋଟେ ରହୁଛି ତମର, ଯେମିତି ଭେଣ୍ଡର, ଲେଟ୍ ସପୋଜ ମତେ ଗୋଟେ ଭେଣ୍ଡର ଅଛି ମୋର, ସେ ଚାହୁଁଛି କି ନାଇଁ ମତେ ଫାଷ୍ଟ କିଛି ଆଡଭାନ୍ସ ପଇସା ଦେଇଦିଅ, ରାଇଟ୍? ଆଡଭାନ୍ସ କିଛି ପେମେଣ୍ଟ କର, ତାପରେ ମୁଁ କଣ କରିବି ନା ଗୁଡ୍ ଡେଲିଭରି କରିବି, ରାଇଟ୍? ତ ସେଇ କେସରେ କଣ ହୁଏ ନା, ଆମେ ଗୋଟେ ଡାଉନ ପେମେଣ୍ଟ କନସେପ୍ଟ ଅଛି ଏସଏପି ର, ଏଫଆଇସିଓ ରେ, ମିନ୍ସ ଆଡଭାନ୍ସ ପେମେଣ୍ଟ, ରାଇଟ୍? ଆଡଭାନ୍ସ ପେମେଣ୍ଟ ଆମେ ଭେଣ୍ଡର କୁ କିଛି କରିବା, ଆଉ ଆଡଭାନ୍ସ ପେମେଣ୍ଟ ଏଗେନଷ୍ଟରେ ସେ କଣ କରିବ, ଆମକୁ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଇନଭଏସ ଦବ। ଟ୍ୟାକ୍ସ ଇନଭଏସ ଦେଲେ ଆମେ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଇନଭଏସ ବୁକ୍ କରିବା, ଯେମିତି FB60 ରେ ଆମେ ଭେଣ୍ଡର ପୋଷ୍ଟିଂ କରୁଛେ, ଇନଭଏସ ପୋଷ୍ଟିଂ କରୁଛେ। କଣ କରିବା ନା ଇନଭଏସ ପୋଷ୍ଟିଂ କରିବା, ଫାଷ୍ଟ we need to pay the advance amount, right? ଆମେ ଫାଷ୍ଟ କଣ କରିବା ନା ଡାଉନ ପେମେଣ୍ଟ ଟୁ ଭେଣ୍ଡର, ଡାଉନ ପେମେଣ୍ଟ କରିବା। ଡାଉନ ପେମେଣ୍ଟ କରିସାରିଲା ପରେ ଭେଣ୍ଡର କଣ କରିବ ନା ଆମକୁ ଇନଭଏସ ଦବ। ଭେଣ୍ଡର ଇନଭଏସ ଦେଲେ ଆମେ କଣ କରିବା ନା ଭେଣ୍ଡର ଇନଭଏସ ପୋଷ୍ଟିଂ କରିବା। ଭେଣ୍ଡର ଇନଭଏସ ପୋଷ୍ଟିଂ କରିସାରିଲା ପରେ କଣ କରିବା ନା, ଲେଟ୍ ସପୋଜ ଆମେ ଡାଉନ ପେମେଣ୍ଟ ଦେଇଛେ 5,000, ଭେଣ୍ଡର ଆମକୁ ଦେଲା 15,000 ର ମେଟେରିଆଲ, ରାଇଟ୍? ତ ତାକୁ ଆମେ କଣ କରିବା ନା ଆଡଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ଅଫ ଡାଉନ ପେମେଣ୍ଟ, ଆମେ ଯୋଉ 5,000 ଡାଉନ ପେମେଣ୍ଟ ଦେଇଛେ, ରାଇଟ୍, ତାକୁ ଆମେ ଆଡଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିବା। ଆଡଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିବା 5,000 କୁ କାହା ଏଗେନଷ୍ଟରେ ନା ଏଗେନଷ୍ଟ ଦ ଇନଭଏସ ଦ ଭେଣ୍ଡର ଇସ୍ୟୁଡ ଟୁ ଅସ୍। ତ ଆଡଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିସାରିଲା ପରେ ବାଲାନ୍ସ ଆମାଉଣ୍ଟ ଆମେ କଣ କରିବା ନା ପେମେଣ୍ଟ କରିବା ଭେଣ୍ଡରକୁ। 15,000 ରୁ ଆମେ କଣ କଲେ ନା 5,000 ପେମେଣ୍ଟ କଲେ, ଆଡଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିଦେଲେ ଏଗେନଷ୍ଟ ଆୱାର ଆଡଭାନ୍ସ ପେମେଣ୍ଟ, ଆକୁ ଆମେ ଆଡଜଷ୍ଟ କରିଦେଲେ 5,000। କରିସାରିଲା ପରେ ଆମେ କଣ କରିବା ନା ବାକି ବାଲାନ୍ସ ଆମାଉଣ୍ଟ ଯୋଉ ରହିଲା ଆମେ ତାକୁ ପେମେଣ୍ଟ କରିବା, କାହାକୁ, ଭେଣ୍ଡରକୁ 10,000, ରାଇଟ୍? ଇଏ ହଉଛି କନସେପ୍ଟ ଅଫ ଡାଉନ ପେମେଣ୍ଟ। ତ ୟା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ତମେ ଗୋଟେ କମ୍ପାନୀରେ ଗୋଟେ ଆଜ ଏ କନସଲଟାଣ୍ଟ ଜଏନ କରିବ, ତ ତମକୁ ଜାଣିବାର ଅଛି ମୁଁ କୋଉଠି କନଫିଗରେସନ କଲେ ବା କେମିତି କନଫିଗରେସନ କଲେ
ମତେ ମୁଁ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ କରିପାରିବି ଡାଉନ୍ ପେମେଣ୍ଟକୁ, ରାଇଟ୍? ଜାଣିବା ଦରକାର। ଆଉ ଇଭେନ୍ ତମେ ନିଜେ ବି ଯଦି ଏସ୍ଏପି ଇସିସିରେ କାମ କରୁଛ, ଏସ୍ଏପି ଇସିସିରେ ମତେ କଣ ପଚାରୁଛୁ? ଭାତଟା ବସଉନୁ ଯାଇକି। ବସିପାରିବୁ ନା ମତେ ପଚାରିଲେ ମୁଁ କୋଉଠୁ ଆଣି କଣ କରିବି? ଯଦି କୋଉ ଏସ୍ଏପି ଇସିସିରେ କାମ କରୁଛ, ତାହେଲେ ସେମ୍ ଜିନିଷ ତମକୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ଅଦରୱାଇଜ ତମକୁ ଯଦି କନଫିଗରେସନ କରିବାର ଅଛି, କନଫିଗର କରିକି ବି ତମେ ଆକୁ କରିଦେଇ ପାରିବ। ଫଙ୍କସନାଲ କନସଲଟାଣ୍ଟ ମାନଙ୍କର କାମ ବେସିକାଲି କଣ ଥାଏ? କନଫିଗରେସନ କରିବା, ଏରର ରିଜଲ୍ଭ କରିବା। ତମେ ଜାଣିଥିଲେ ତ ଏଇ ଜିନିଷଟା ଏଇଠି ହେଇଛି ବୋଲି ତମେ ରିଜଲ୍ଭ କରିବ, ଅଦରୱାଇଜ ତମେ କେମିତି ରିଜଲ୍ଭ କରିବ, ରାଇଟ୍? ତମକୁ ଗୋଟେ ସର୍ଭର ଦେଇ ଦିଆଯିବ, ତ ସେ ସର୍ଭରରେ ତମେ ଜାଣିଲେ ତ କୋଉଠି କଣ ସେଟିଂସ୍ ଅଛି, ତମେ ତାକୁ କରିବ। ତ ଆମେ କନଫିଗରେସନ ଦେଖିବା, ୟା ପାଇଁ ଆଡଭାନ୍ସମେଣ୍ଟ ପାଇଁ କଣ କନଫିଗରେସନ୍ସ ଅଛି ଦେଖିବା। କନଫିଗରେସନ୍ ଦେଖି ସାରିଲା ପରେ ୟାର ଏଣ୍ଡ ୟୁଜର ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ ବି ଦେଖିବା। ନା ନା ଜାଣିପାରୁନରେ ଶଶିକାନ୍ତ ରଶ୍ମିକାନ୍ତ? ହଁ ସାର୍ ଜାଣିପାରୁଛି। Fine. ତ ୟାକୁ ଡିଫାଇନ୍ ଅଲ୍ଟରନେଟିଭ ରିକନସିଲେସନ ଆକାଉଣ୍ଟ ଫର ଡାଉନ୍ ପେମେଣ୍ଟ। ଆମେ କଣ କରିବା ନା, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଗୋଟେ ଡାଉନ୍ ପେମେଣ୍ଟ କନଫିଗରେସନ କରେ, ଆମେ କଣ କରେ ନା ଗୋଟେ ଅଲ୍ଟରନେଟିଭ ରିକନସିଲେସନ ଆକାଉଣ୍ଟ ତିଆରି କରେ, ରାଇଟ୍? ଗୋଟେ ଅଲ୍ଟରନେଟିଭ ରିକନସିଲେସନ ଆକାଉଣ୍ଟ ତିଆରି କରେ। ଡାଉନ୍ ପେମେଣ୍ଟ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଟୁ ଭେଣ୍ଡର ଆଉ ଡାଉନ୍ ପେମେଣ୍ଟ ଟୁ ଭେଣ୍ଡର, ଦିଟା ଅଲ୍ଟରନେଟିଭ ରିକନସିଲେସନ ଆମେ ତିଆରି କରେ। Why? Because ନା ଆମକୁ ଆଡଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିବାର ଅଛି, right? Only for the purpose of adjustment we need to create two alternative reconciliation account. ନନା 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 ମୁଁ ଖାଇବିନି ରୋଲ। ହେଲା, ଡାଉନ୍ ପେମେଣ୍ଟ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଟୁ ଭେଣ୍ଡର ଆଣ୍ଡ ଡାଉନ୍ ପେମେଣ୍ଟ ଟୁ ଭେଣ୍ଡର। ଏଇଟା ବେଶୀ କିଛି ହାର୍ଡ ଆଣ୍ଡ ଫାଷ୍ଟ ଆଧିରେ କିଛି ନାହିଁ, ହେଲା। ଗୋଟେ ଖାଲି କନଫିଗରେସନ କରିବା, ଆମେ ଦିଟା ଲେଜର ବନେଇବା। ଏଠି ଲେଜର ଦିଟା ବନେଇବା, ଡାଉନ୍ ପେମେଣ୍ଟ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଟୁ ଭେଣ୍ଡର ଆଣ୍ଡ ଡାଉନ୍ ପେମେଣ୍ଟ ଟୁ ଭେଣ୍ଡର ଦିଟା ଲେଜର ବନେଇବା। ଦିଟା ଲେଜର ବନେଇ ସାରିଲା ପରେ ତାକୁ କଣ କରିବା ନା, ଆମେ ଏଠି OBYR ରେ କଣ କରିବା ନା, ଆକୁ ଆସାଇନ୍ କରିବା। ଯଦି ଅଲ୍ଟରନେଟିଭ ରିକନସିଲେସନ ଆକାଉଣ୍ଟ ଫର ଡାଉନ୍ ପେମେଣ୍ଟ ଯୋଉ ଅଛି, ଆମେ କଣ କରିବା ନା, ଏଇ OBYR ରେ ଆମ କମ୍ପାନୀ କୋଡ୍ ରେ କଣ କରିବା ନା, ଏଇ ଯୋଉ ଡାଉନ୍ ପେମେଣ୍ଟ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଟୁ ଭେଣ୍ଡର ଆକାଉଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଡାଉନ୍ ପେମେଣ୍ଟ ଟୁ ଭେଣ୍ଡର ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଆମେ କଣ କରିବା ନା, ଆମେ ଆସାଇନ୍ କରିବା। ଆସାଇନ୍ କଲେ କଣ ହବ ନା, ଫାଷ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଡାଉନ୍ ପେମେଣ୍ଟ କରିବା, ସେ କେସରେ କଣ କରିବା ନା, ଫାଷ୍ଟ ଆମେ ଗୋଟେ ଡାଉନ୍ ପେମେଣ୍ଟ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଦେବା ଭେଣ୍ଡରକୁ। ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ସେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିବ। ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିସାରିଲା ପରେ ଆମେ ଡାଉନ୍ ପେମେଣ୍ଟ କରିବା। ମାନେ ଏଇଟା ପୁରାପୁରି ଗୋଟେ ସିକ୍ୱେନ୍ସ, ଗୋଟେ ଏଇଟା 1 2 3 4 5 ଏଇଟା ଗୋଟେ ସିକ୍ୱେନ୍ସ ପୁରା ଗୋଟେ, ରାଇଟ୍? ତାର ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ୍ କୋଡ୍ ୱାଇଜ୍ ଦିଆହେଇଛି ଏଠି। ଫାଷ୍ଟ ଡାଉନ୍ ପେମେଣ୍ଟ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଟୁ ଭେଣ୍ଡର, ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଦେଲା ପରେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଆକ୍ସେପ୍ଟାନ୍ସ ଆସିବ। ଆକ୍ସେପ୍ଟାନ୍ସ ଆସି ସାରିଲା ପରେ ଆମେ କଣ କରିବା ନା, ଡାଉନ୍ ପେମେଣ୍ଟ ଟୁ ଭେଣ୍ଡର, ଆମେ ଭେଣ୍ଡର କଣ କରିବା ନା, ଡାଉନ୍ ପେମେଣ୍ଟ କରିବା। ଡାଉନ୍ ପେମେଣ୍ଟ କରି ସାରିଲା ପରେ କଣ କରିବା ନା, ସେ ଆମକୁ ଗୁଡ୍ସ ଦବ, ଗୁଡ୍ସ ସହିତ ଇନଭଏସ୍ ଦବ। ଇନଭଏସ୍କୁ ଆମେ ପୋଷ୍ଟିଂ କରିବା। ଇନଭଏସ୍ ପୋଷ୍ଟିଂ କରି ସାରିଲା ପରେ ଆମର ଲେଜରରେ ଯୋଉ ଆଡଭାନ୍ସ ଥିବ 5000, ଲେଟ୍ ସପୋଜ ଏଇଠି ଯୋଉ ଅଛି ଆମର ଏଇଠି,
तो 5000 टाको आम कौन करें ना एडजस्ट करिया अगेंस्ट द इनवॉइस 15000 वट एवर द अमाउंट इट इज, राइट। तो एडजस्ट कर सारा पर आमर बैलेंस अमाउंट जी आसो आम पेमेंट करा केमती करिया फास्ट ये देख, राइट। आम फास्ट कौन करवा ना ये दुटा आम अकाउंट फास्ट बनवा with the help of transaction code FS00 we need to create two reconciliation account. One is down payment request to vendor, another is down payment to vendor. We need to create two invoices. Let's see how to create the uh, general ledger account, right. Right, हम FS डबल जितने सारा लेजर बनइब मन रखी था, जिते सारा लेजर बनइब जनरल लेजर सब FS00 रे ही बनइब, राइट। एठी जीव FS00 रे, FS00 रे गल ये देख कंपनी कोड चेंज हो कौन करी ना मो कंपनी कोड को लेकिन आसबि पीटी एसेट को जीवी, एसेट हाँ एसेट को जीवी आमर एडवांस पेमेंट जो करवा एसेट को कहीं मुझे गली ना आमर एसेट रे ही सेटा रहइबो कहीं ना आम जोटा भेंडर को आम एडवांस पेमेंट करुचे सेटा आमर कौन करेंट एसेट, राइट। जो पर्यंत आम वेंडर आमको गुड न देची इवन आमर जिते सारा एडवांस पेमेंट होता है आमर सेटा आमर कौन करेंट एसेट रे ही थाए। तो आम एसेट नहीं क्या बनइबा एसेट रे ऑलरेडी 5 6 7 नहीं जा ना जानी पारन रे शशिकांत जानी होची तो ହଉଛି ସାର୍ ଦେଖିବା ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିବା। प्रैक्टिस कर जदि न जानी पारल पचार नो इश्यू है ହଁ कौन कर एट फास्ट बनइब गोटे डाउन पेमेंट रिक्वेस्ट गोटे अकाउंट बनइब, राइट। ये डाउन पेमेंट रिक्वेस्ट अकाउंट डाउन पेमेंट रिक्वेस्ट अकाउंट गोटे बनइब जोटा कि बैलेंस शीट रहिबो होला। कंट्रोल लेटर कौन करिवो एटी रिकन्सिलेशन अकाउंट दबो वेंडर, राइट। देन शॉर्ट की एट दबो जेहेतु वेंडर तेणुक आम वेंडर नंबर यूज करवा 012, राइट। क्रिएट बैंक इंटरेस्ट रिकन्सिलेशन अकाउंट बनइबो ना एडजस्टमेंट की रिकन्सिलेशन अकाउंट जदि न करवा ताले आम एडजस्टमेंट करिपरिबा नाही। डाउन पेमेंट को एडजस्टमेंट करिपरिबा नाही। एंटर करिवो एंटर करी कौन करियो ना को सेव करिवो एटा देख डाउन पेमेंट रिक्वेस्ट अकाउंट गोटे गला सेट रे सेम गोटे डाउन पेमेंट अकाउंट गोटे बनइबो कॉपी कर दबो एठी कॉपी कली मु कॉपी करी कौन करी डाउन पेमेंट अकाउंट गोटे बनइबी एठी किछि चेंज करबनी जहाँ फीचर्स अच्छी या भितर से ही रहइबो जहाँ पैरामीटर्स अच्छी डाउन पेमेंट रिक्वेस्ट भितर सेम पैरामीटर्स रहइबो हमर डाउन पेमेंट पे भी, राइट। कंट्रोल लेटर हमर के वेंडर रहइबो 012 रहइबो वेंडर नंबर रिकन्सिलेशन अकाउंट G067 सेम रहइबो सेव करिवो हमर डाउन पेमेंट रिक्वेस्ट और डाउन पेमेंट दिटा लेजर हे गला या को कौन करवा ना नहीं कि आमे अल्टरनेटिव रिकन्सिलेशन अकाउंट रे आमे कौन करवा आमे ताको असाइन करवा अल्टरनेटिव रिकन्सिलेशन अकाउंट रे असाइन करया पई हेले केमती असाइन करिवो तार नोट्स भी तुमको दिया जाइछि एठी तार ट्रांजैक्शन कोड होची OBYR अदरवाइज जब तुमको ट्रांजैक्शन कोड रे न जिबार अछि दैट्स गुड तुम जाइंकी एठी पाथ रे जाइंकी भी कर दे परिवो मु पाथ भी देखेबी ट्रांजैक्शन कोड भी देखेबी हला नथिंग टू ओरी एट देखो सॉरी एट देखो
SPRO को ଯିବ SPRO SAP reference IMG SAP reference IMG को ଗଲା ପରେ ଏଠି ଫିନାନ୍ସିଆଲ ଆକାଉଣ୍ଟିଂ ନ୍ୟୁ ତମର ଅଛି ୟାକୁ ଓପନ୍ କଲ ଆକାଉଣ୍ଟସ୍ ରିସିଭେବୁଲ ଆଣ୍ଡ ପେଏବୁଲ ଅଛି ୟାକୁ ଓପନ୍ କଲ या पर बिजनेस ट्रांजैक्शंस अच्छी आमर अकाउंट्स रिसीवेबल एंड पेएबल रो आमर जो एडवांस पेमेंट है एटा बिजनेस ट्रांजैक्शन गोटे टाइप रो तो बिजनेस ट्रांजैक्शन को ओपन कल बिजनेस ट्रांजैक्शन को ओपन कर सारा पर ये आउट गोइंग पेमेंट थी डाउन पेमेंट मेड बोली गोटे थी यहाँ ही डाउन पेमेंट मेड अच्छी ऑलरेडी याको ओपन करिवो डाउन पेमेंट मेड को ओपन कर सारा पर से लिखिबो एठी गोटे एग्जीक्यूशन दबो डिफाइन अल्टरनेटिव रिकन्सिलेशन अकाउंट फॉर डाउन पेमेंट्स डिफाइन अल्टरनेटिव रिकन्सिलेशन अकाउंट फॉर डाउन पेमेंट्स याको एग्जीक्यूट करिवो याको एग्जीक्यूट कले एठी मेंटेन अकाउंटिंग कॉन्फ़िगरेशन फॉर स्पेशल जीएल मेंटेन अकाउंटिंग कॉन्फ़िगरेशन फॉर स्पेशल जीएल एमती गोटे स्क्रीन आसीबो एठी कौन करिवो ना तमर एठी डाउन पेमेंट रिक्वेस्ट भी अच्छी एटा देखो एफ डाउन पेमेंट रिक्वेस्ट रो स्पेशल जेल इंडिकेटर होची एफ तुमको इंटरव्यूअर क्वेश्चन पचारिवो व्हाट इज द स्पेशल जेल इंडिकेटर फॉर डाउन पेमेंट रिक्वेस्ट एंड व्हाट इज द स्पेशल जेल इंडिकेटर फॉर डाउन पेमेंट ऑन करंट एसेट डाउन पेमेंट ऑन करंट एसेट down payment on current asset means the special GL indicator is A. If the interviewer is asking you what is the special GL indicator for down payment request, you need to answer this is F. The two indicators is most important for you for the alternative GL accounts. One is A and another is F, right? That just double click on F. Just double click on F. The system will ask you to put the chart of accounts and we have the chart of account GPIT, then click on enter, right? If you are clicking on enter, the system will ask you to put the reconciliation account and special GL account. What is the reconciliation account? And the sundry creditor GL is our reconciliation account. You can see here in another session I am showing you शशिकांत ଟିକେ କନଫ୍ୟୁଜ ହଉଥିବ ଏବେ ନୂଆ Yes. ଜିନିଷ ଗୋଟେ हाँ हाँ ରାଇଟ୍ सर। हाँ हाँ। କନଫ୍ୟୁଜ କିଛି ହବାର ନାହିଁ ଏଠି କିଛି ବି ଡାଉଟ୍ ହେଲା ପଚାରିବ ଏଠି ମୁଁ ଶୋ କରୁଛି ତୁମକୁ ଏଠି ଆମର ଲାଇବିଲିଟିରେ ଅଛି ରିକନସିଲେସନ୍ ଆକାଉଣ୍ଟ ସଣ୍ଡ୍ରି କ୍ରେଡିଟର ରାଇଟ୍ ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଆୱାର ରିକନସିଲେସନ୍ ଆକାଉଣ୍ଟ एंड asset रे ଆମର ଅଛି डाउन पेमेंट रिक्वेस्ट एंड डाउन पेमेंट अकाउंट राइट ये तीनटा जाक होउचंती हमर कोन तीनटा जाक होउचंती हमर स्पेशल जीएल बा स्पेशल जनरल लेजर अकाउंट राइट तो आमे जेतेबेले एठी सन्ड्री क्रेडिटर को आउ डाउन पेमेंट रिक्वेस्ट को आमे कोन करबा ना असाइन करबा इन द अल्टरनेटिव जीएल अकाउंट असाइनमेंट स्क्रीन सेतेबेले कोन हबो ना ଆମର ଯେତେବେଳେ ଭେଣ୍ଡରକୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ଭେଣ୍ଡର ଇନଭଏସ୍ କରିବା ଯେତେବେଳେ ଭେଣ୍ଡର ଆମର କାହା ଅଣ୍ଡରରେ ଅଛି ନା ଭେଣ୍ଡର ଆମର ସନ୍ଡ୍ରି କ୍ରେଡିଟର ଅଣ୍ଡରରେ ଅଛି ରାଇଟ୍ ତ ଅଟୋମେଟିକାଲି ବା ସାଇମଲ୍ଟାନିୟସଲି ସେ କ'ଣ କରିବ ନା ଏଇ ଆମର ଯେତେ ସାରା ଭେଣ୍ଡର ଇନଭଏସ୍ ବା ପେଣ୍ଡିଂ ଓପନ୍ ଆଇଟମ୍ସ ରହୁଛି ସବୁ କାହା ଅଣ୍ଡରରେ ପେଣ୍ଡିଂ ରହୁଛି ନା ସନ୍ଡ୍ରି କ୍ରେଡିଟର ଅଣ୍ଡରରେ ପେଣ୍ଡିଂ ରହୁଛି ରାଇଟ୍ ତ ସନ୍ଡ୍ରି କ୍ରେଡିଟର ଆମର ଆଉଟଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ରହିବ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଡାଉନ୍ ପେମେଣ୍ଟ କରିବା ଆମେ ଏଇଠି ସେ କ'ଣ କରିବ ନା ଆଡ଼ଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ଟାଇମ୍ରେ ଏ ସନ୍ଡ୍ରି କ୍ରେଡିଟରକୁ ସେ କ'ଣ କରିବ ନା କମେଇବ ଦ ସିଷ୍ଟମ୍ ୱିଲ୍ ଡିକ୍ରିଜ୍ ଦ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ଅଫ୍ ସନ୍ଡ୍ରି କ୍ରେଡିଟର automatically when we will make the adjustment entry ଯେତେବେଳେ ଆମେ adjustment entry କରିବା sundry creditor ଟା ରିକ ହେଇଯିବ राइट ଆଉ ଯଦି ଆମେ ଦିଟା ଯାକୁ ଏଇ ରିକନସିଲେସନ୍ ଆକାଉଣ୍ଟ ସଣ୍ଡ୍ରି କ୍ରେଡିଟର ଆଉ ରିକନସିଲେସନ୍ ଆକାଉଣ୍ଟ ଡାଉନ୍ ପେମେଣ୍ଟ ବା ଅଦରୱାଇଜ୍ ଡାଉନ୍ ପେମେଣ୍ଟ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଯଦି ଆମେ ଆକୁ ଆସାଇନ୍ ନ କରିବା ତାହେଲେ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ହବ କେମିତି
ସଣ୍ଡ୍ରି କ୍ରେଡିଟର କେମିତି ଜାଣିବ ମୋ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଡାଉନ ପେମେଣ୍ଟର କରେଣ୍ଟ ଆସେଟ୍ ଅଛି ବୋଲି? ଆଉ କରେଣ୍ଟ ଆସେଟ୍ ବା ଡାଉନ ପେମେଣ୍ଟ ଆକାଉଣ୍ଟ କେମିତି ଜାଣିବ ଯେ ତା ପାଖରେ ଗୋଟେ ରିକନସିଲେସନ ଆକାଉଣ୍ଟ ଅଛି ବୋଲି ବା କରେଣ୍ଟ ଲାଇବିଲିଟି ଅଛି ବୋଲି? ରାଇଟ୍। ତ ଆଙ୍କ ଭିତରେ ରିକନସିଲେସନ ପର୍ପସରେ ହିଁ କ'ଣ କରାଯାଏ ନା ଆମେ ଏଠି ଆସାଇନ୍ କରୁ ଫର ଦ ପର୍ପସ ଅଫ ରିକନସିଲେସନ ଓନ୍ଲି। ରାଇଟ୍। ତମେ ନିଜେ କଲେ ଜାଣିପାରିବ ବେଟର। ଏଠି ରିକନସିଲେସନ ଆକାଉଣ୍ଟ ଦବ କୋଉଟା ନା ଆମର ସଣ୍ଡ୍ରି କ୍ରେଡିଟର ଆକାଉଣ୍ଟ। Sundry creditor account. Then special GL, as we have selected the down payment request indicator, we should put the down payment request account here, right? Down payment request account here. And this is the down payment request account. Double click on it. 1 4 times 06 is our down payment request special GL account. Then save it. This. When you are saving, make sure that your transfer request is your own GPIT, right? Then save it. Same way as ଯେମିତି ତମେ ଏଠି F ରେ ଯେମିତି କଲ, ଏଠି F ରେ ଯାଇକି ଯେମିତି କଲ, ସେମ୍ ଯାଇକି A ରେ ବି ସେମିତି କରିବ। ସେମ୍ ଜିନିଷ A ରେ ବି କରିବ। ରିକନସିଲେସନ ଆକାଉଣ୍ଟ ଏଠି ପୁଟ୍ କରିବ ତୁମର ସଣ୍ଡ୍ରି କ୍ରେଡିଟରର ଆଉ ସ୍ପେଶାଲ ଜେଲ୍ ହେଉଛି ଆମର କିଏ ନା ସ୍ପେଶାଲ ଜେଲ୍ ହେଉଛି ଆମର ଡାଉନ୍ ପେମେଣ୍ଟ। ବିକଜ ଏଠି ଡାଉନ୍ ପେମେଣ୍ଟ ଆମେ ନେଇଛେ ଡାଉନ୍ ପେମେଣ୍ଟ ଆକାଉଣ୍ଟ, ରାଇଟ୍? ରିକନସିଲେସନ ଆକାଉଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ସ୍ପେଶାଲ ଜେଲ୍ ଆକାଉଣ୍ଟ, ରାଇଟ୍? ତାକୁ କ'ଣ କରିବ ନା ସେଭ୍ କରିବ। ଜାଣିପାରିଲ ଦିଟା ଯାକ? ଆ ଭିତରେ କିଛି ଡାଉଟ୍? ଦେଖ, କନଫିଗରେସନ ଗୋଟେ ଥର କଲେ କରିଦବ କି ମୁଁ କହିଦେଲେ ବି କରିଦବ, ବଟ୍ ଜିନିଷଟା ବୁଝିପାରୁଛ ତ କାହିଁକି ଏମିତି ହଉଛି ବୋଲି? କାହିଁ ଏଇ Yes ଯୋଉ sir, yes sir, ପ୍ରୋସେସ ଏଇ yes ଯୋଉ sir. ପ୍ରୋସେସଟା ଆମେ କଲେ, ରଶ୍ମିକାନ୍ତ ବୁଝିପାରୁଛ? ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ଆମେ ଯୋଉ ୟାକୁ କୁହନ୍ତି ବ୍ୟାକ୍ ଏଣ୍ଡ ଆନାଲିସିସ୍, ୟାକୁ କୁହନ୍ତି ବ୍ୟାକ୍ ଏଣ୍ଡ ଆନାଲିସିସ୍। ଏଣ୍ଡ ୟୁଜର ଡୋଣ୍ଟ ନୋ what backend functional consultant has been done. Backend ରେ consultant କ'ଣ କରିଛି end user ଜଣା ନାହିଁ end user କୁ, right? End user don't know about backend configurations. End user only concerned about the data entry jobs, right? And end user know very well that which account going to be credit and which account going to be debit. End user know only debit and credit. As a consultant, your job is to ensure that the particular account is going to debit its correct account, and the one account which one is crediting, that is a correct account, right? କୋଉ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଡେବିଟ୍ ହେଉଛି, କୋଉ ଆକାଉଣ୍ଟରେ କ୍ରେଡିଟ୍ ହେଉଛି, ତମକୁ ଜାଣିବାର ଅଛି। ସେ ଅନୁସାରେ ସେ ଆକର୍ଡିଂ ତମକୁ କନଫିଗର କରିବାର ଅଛି। ଗୋଟେ ଦିଥର ଦେଖିଲେ ଜାଣିପାରିବ, ୟା ଦେହରେ କିଛି ହାର୍ଡ ଆଣ୍ଡ ଫାଷ୍ଟ ନାହିଁ, ରାଇଟ୍? କର, ଯଦି କନଫିଗରେସନ ନିଜେ ଅଟୋମେଟିକ କର। ଗୋଟେ ଦିଥର ତ ଭୁଲ ହବ, ନୋ ଇସ୍ୟୁ। ଗୋଟେ ଦିଥର ଚାରିଥର ଇଭେନ୍ 5 times ବି ତୁମର ଭୁଲ ହବ ଏଇ ଜିନିଷ, ମୁଁ ଜାଣିଛି ଭେରି ୱେଲ୍। ବଟ୍ you should concentrate, you should deeply go through the notes ରୁ ଯାଅ, ଭିଡ଼ିଓ ବି ଦେଖ। ଯଦି ଗୋଟେ ଥର ନ ହଉଛି ତ